Hello students, welcome to physics class. In previous lecture we are talking about the Lorentz force. Lorentz force is the force experienced by the moving charge particle due to the both magnetic field as well as electric field. Already I have given the formula for that Lorentz force also, that is a F is equal to, or the symbol FL. To say that it is a Lorentz force, just I use the subscript FL, QE plus Q into V cross B. This is your formula for the Lorentz force. This part we completed, and today we will derive a small derivation, derive the one formula. See, as I said, what is the source of the magnetism or magnetic field? What is the source of the magnetic field? The source of the magnetic field is moving charge, and charge is stationary, only electric field. When the same charge, if it start to move along with the electric field, there is a magnetic field. If this moving charge, when it enters into the magnetic field, it experiences the force, that is called magnetic force. The same magnetic charge, if it enters into the electric field, then also it experiences the force. That force is called electric force. Fine. Simultaneously, if enters into the magnetic field as well as electric field, then also it experiences the force, that is called Lorentz force. See, one moving charge particle ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಕೈತದ. ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದೇನು ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ವೈರ್ ಐತಿ. ಇಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ವೈರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ conducting wire. It means if current is flowing or current is there in one wire, means there must be electrons are moving. Current ಐತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ there must be electrons are moving. As we studied in third chapter ಗುರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಓಕೆ, if electrons are moving means charges are moving. Electrons means nothing but the charges are moving. Okay, fine. If electrons are moving means charges are moving. If charges are moving means there must be a magnetic field. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ ಸುತ್ತಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್. He made the small experiment that is called Oersted experiment. Already I explained this one in the first class of this chapter. Fine. Next question arises, if this current carrying conductor or wire, if I kept in a magnetic field, whether it experiences the force or not. Already we know that if a moving charge particle, if I send the moving charge particle into the magnetic field, it experiences the force. Fine. Now I am going to keep this current carrying wire in a magnetic field. Whether it experiences the force? Yes, it experiences the force. How much then? How much force it experiences? That we will discuss. See, magnetic force on current carrying a conductor. Current carrying
wire or conductor. Magnetic force on current carrying a conductor or current carrying wire ಅಂದ್ರೂ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. Consider a conductor L. Consider a conductor ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಇದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಐತಂತೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ರಾಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಐತಿತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಎ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಎ. ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್? I current is flowing in this conductor. Consider a rod or conductor or wire. It carries the current. How much I current is flowing? What is the length of this conductor? L is the length of the conductor. A is the cross section area. See, the same thing I will write here. L is the length of the conductor. Length of conductor. A is the cross section area. A is the cross section area. A ಅನ್ನೋದು cross section area. L ಅನ್ನೋದು length of the conductor. I is the current in conductor. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತಿ? I current ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. N ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. I will consider one more term, that is N. What is the N? Number density. Number density or density of the charge. Number density or number density of the charge. Density of charge. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೋ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಎ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಅದರ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಎಲ್ ಐತಿ. ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದಪ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಎ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಅದು. ಸುತ್ತಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎ ಐತಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ. ದೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. If it carries the current means electrons are moving. Okay. In a 1 meter length, how many number of electrons, how many number of charges are there? That is the N. In a 1 meter wire, actually it is a L length. L means that you can take any amount. L means whatever it may be. It may be 1 meter, 10 meter, 100 meter, whatever it may be. But in a 1 meter, how much electrons are there? Or in 1 meter, how much charge is there? That is the N, small n. That is called number density. Number density means what is in a one particular meter. In 1 meter, how many charges? This much, N number. Then total, if it is in a 1 meter, this much of charges. Remember, in 1 meter, n number, small n number of charges are there. In total L, how much? 1 meter ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ L ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Therefore, total number of charges, total number of charge carriers
carriers are N. How much it is? N A L. How I got this small capital N? It is the total number of charges. 1 meter ಒಳಗೆ small n ಅದಾವ. ಟೋಟಲ್ L ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಅದಾವ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. 10 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 1 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ. ಟೋಟಲ್ 10 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕತಿ? ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂಟು 10. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂಟು L. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈ ಇಟ್ ಇದೆ? ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ, ದಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ A, NaL. This is the your total number of charge carriers. Then on the east electrons ಹೋಗ್ತಾವಂತ. How many total number of electrons are flowing in this conductor? This much of electrons are moving. Each electron how much charge? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ? ಈಚ್ electron has a charge E. One electron charge ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Electron charge is, take it as E. E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Therefore, one electron ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿ? E ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿ. Therefore, total charge on conductor is Q. That is total charge ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? Q ಐತಿ. How much Q? NaL into E. Why E? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕೈತಿ? E ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಂಟು E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ Q. Every time it is very difficult to write this one. That's why I noted with a Q. Every time it is very difficult to write these three terms. Instead of that one, I took it as a N. See, NaLe. How to remember this one? Nale. How to remember this charge? In examination, if they ask in question, if they ask in examination, it is very difficult to sometimes it makes confusion. How to remember this one? Just draw the diagram and write this much. L is the length, A cross section area, I is the current, and small n is the number density. You just write this much. Next, capital N. Small n means afterwards capital N. Capital N means NaL, NaL, shortcut NaL. After that Q is equal to Nale, N small n AL, Nale. If you remember, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾಳೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ. ಹಿಂಗೆ ಇಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ Q is equal to Nale. How it is Q is equal to Nale? NaLe, Nale. Capital A, small n, capital L, small l and E. Q is equal to Nale. That is the total charge on a conductor. This much of charge. If this rod, if I kept in a magnetic field B, how much magnetic field I kept? That magnetic field is B. Where I kept this conductor? In a magnetic field B. If I kept in a magnetic field B. And next, drift velocity of each charge is Vd, or each electron. Here in conductor I said that the current is flowing. Current flowing means electrons are moving. How many number of electrons are there in a 1 meter? Small n number of electrons. Totally how many number of electrons in a total conductor? Null, that is the small n NaL, and each electron carries E charge. Then total net charge on this conductor is Nale. That is Q is equal to NaLe.
ದೆನ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಂತ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಇಡೀ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಐತಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಷ್ಟೈತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, average drift velocity of the charge. Average drift velocity of the each charge carrier is Vd, and we know that magnetic force F is equal to Q into V cross V. We know this is the magnetic force formula, therefore F is equal to Q into V cross B. Where in our case what is the Q value? Nale write down NaLe. In place of V, what is that? V is the velocity, but in our case drift velocity. Write here Vd. What is the B value? B value as it is same. Fine. See, almost we completed this part. What I did here, in what are the values of this Q? Here I took Q value is right as it is. What is the V? Instead of V I wrote it as a Vd, and what is the B as it is I wrote. Okay, here we know one more thing, that is a NaVd into E is equal to I. This also we know. Where we studied this equation? This equation we studied in a previous chapter, that is the current electricity chapter. This equation, drift velocity, or generally we can write like this, or it is a superscript NaVdE is equal to current. This current, how you remember this formula? Remember, we already studied this one. We know this in previous. The same words we have here. N is there also N. A is there, A. N, A, both are there. E, fine, Vd. All words are there, all terms. Then instead of this one, I can write like this. I, instead of these three, NaVd, NaEVd, we can write like I. Then what is the remaining terms? L into B. F. This is the shortcut BIL, BIL, or in shortcut BIL, BIL. See how I remember this one. The charge, the force acting on the current carrying conductor, when I kept into the magnetic field B, the force is given by BIL, that is a BIL, BIL. You remember like this, then only it is very easy. Or lib, you can remember as a lib also. BIL. See, BIL BIL sin theta is equal to F. BIL sin theta. How you remember? Just BIL, BIL. That is a remembering point. It is examination. It is very difficult to remember all the formulas. That's why for every formula you use give the one name. Then only it is very easy to remember. Q, Nale. F is equal to, if F means which F, it is magnetic force acting on the current carrying a conductor in the magnetic field.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ? ಬಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? BIL sin theta. Bill or I shortcut BIL if theta is 90 degree. Fine. Then how can remember this one? This is already studied. If you remember, that's well and good. Otherwise, again you remember Nave. You remember like this, then only it will very easy to understand or recall your memory. See, I current, how much current? That is a Nave. Nave means NAVDE. Rame. Nave. This is not necessary, you just remember, that's enough. But actual derivation is this much only. This is the force acting on the conductor, force acting on a conductor when I kept into the magnetic field B. What I consider? I consider one conductor, its length is L, it carries the current I. I kept this conductor in a magnetic field B and its cross section area is A. The same thing I written. What is the n? Small n is nothing but the, in a 1 meter, how many electrons are there? Small n number. In total L length, how much electrons? Null, NaL. Then each electron carries the E charge, means total net charge on this total conductor is Nale, that is Q is equal to NaLe. Q is equal to NaLe is the total charge on this total length of this conductor. ಇಡೀ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? Q is equal to NaLe. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಯಾವತ್ತು ನಾಳೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನಪಿಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. How each electron has a some drift velocity. The average drift velocity of each carrier, charge carrier is Vd. Drift velocity it is. And with help of this, I am going to derive the force formula. We know that force for the moving charge is this much. F is equal to Q into V cross B. Fine. In place of Q, here replace. In place of Vd, here replace it. B as it is. There also B, here also I consider B only. See here NaEVd, all together I can write it as a I. Then remaining term is only L and B, L cross B. The same thing I wrote like this. Just for our recalling purpose or memory purpose, I given that is a bill. That utter the word that is a bill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ I into ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ L ಕ್ರಾಸ್ B ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? I is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, I is equal to NaVDE. ನಾವೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. With help of this, with this I am going to conclude my class. Next class I am going to derive some more derivations part is there, that we will discuss in later. Thank you.